Colorectal Awareness Month, we are privileged to conduct this awareness program for our public. We have a living legends in oncology. To start with, we have Professor Dr. S. Subramaniam Sir. Professor is in cancer field for more than 50 years. Most of the students are spread all over the India. Professor is the head of the department, senior consultant medical oncologist, founder and chairman of VF Hospitals in Chennai, and it's a humble and privileged that from work we have Professor with us to take over the function altogether. It will be a great pleasure. Along with him, we have Professor Dr. Brigadier S. Vishwanath Sir. Sir has in the field of oncology for more than 35 years, and Sir has served especially in Army for more than 30 years. It is a great privilege to have a senior consultant medical oncologist who is practicing in Rela Institute of Medical Science, Professor Dr. Brigadier S. Vishwanath Sir over here. Also, we will be having shortly Professor Dr. Anita Ravish ma'am and also Professor Dr. S. Raja Sundaram Sir will be joining shortly. I would sincerely request Professor Dr. S. Subramaniam Sir to take over the proceedings. Over to you, Professor. Good afternoon, my media friends. Welcome to this press meet on the awareness of colorectal cancer. Cancer, as you are all aware, is a major health hazard affecting the humanity. Colon cancer is increasing day by day because of our changing lifestyles, our unhealthy food habits, obesity, alcohol, and lack of awareness about the disease. So all these contribute to the higher incidence of colorectal cancer. Global Cancer Observatory, one of World Health Organization's International Agency for Cancer Research, has ranked colorectal cancer as one of the top 5 cancers affecting mankind. World over, about 11 lakh people are affected annually. In India, about 65,000 people are affected with colorectal cancer every year, and 28,000 people die of colon cancer. This is the statistics that we have, but definitely the numbers will be more, as we don't have statistics of all the cancer cases that we see in our country. As you see, this is ironical because cancer colon is an eminently preventable disease. If you lead a healthy life with good healthy food habits, the incidence of colon cancer will come down. It can be prevented. Same way, it is eminently curable if we can diagnose it in the very early stage. March, as already has told, is observed as the month of colorectal cancer awareness. The purpose is to educate the public about the importance of good lifestyle and healthy dietary habit, and educate on them the early signs and symptoms of colon cancer. And lastly, to emphasize the importance of early diagnosis by undergoing screening in the form of occult stool blood test and colonoscopy. Now,
Merck Specialties India, Private Limited India, are a major pharma player. One of their drugs is very effective in the management of colon cancer, and it adds to the cure rate of colon cancer. And they have supported the national perception survey of people above the age of 25 to 55 and more on their lifestyle, their food habits, and their knowledge about colon cancer. They found about more than 10,000 people have been surveyed in about 14 cities. Madras is one among them. Unfortunately, Madras didn't have enough people to for survey, but still we have the national consensus on the study. This survey has outlined, just to give you a few examples, more than 50% of people eat outside at least 3 times a week. They also found that about 80% of people do not know the significance of blood in the stool. They don't know that it can be a reason for colon cancer. And largely, another fact is that when they develop gut symptoms, they don't go to the doctor. About 80% of them self-medicate. So these are some of the findings that come out of this survey. You will be hearing more about it in a few minutes. And these facts are disturbing because these are the reasons why we are having a higher incidence of colon cancer. So we have come to you, our friends, in helping us to create awareness among our people about the importance of healthy diet habits, about the importance of knowing early warning signs and symptoms of colon cancer, and emphasizing the importance of early diagnosis. It's a simple occult stool blood test and colonoscopy. We can easily diagnose colon cancer in the early stage because colon cancer starts as only a small nodule. We call it polyp. It starts as a polyp, remains there as a polyp for a few months or years, and then progress on to cancer. So if we can diagnose it in the polyp stage, it can easily be cured by a simple resection. So we want you to help us in propagating the knowledge about colon cancer to the public, and it will go a long way in improving our health and as well as the longevity of our people. We have my friends, Brigadier Vishwanath, Professor Anita Ramesh, and Professor Raja Sundaram, who is going to tell you more about it. Thank you all. Vanakkam, I can speak in Tamil. I'll try Pandra. Okay. Good afternoon to everybody. Thank you, sir. Thank you, Dr. Vishwanath. So, இப்போ இந்த press meet நடந்துட்டு இருக்கு about colorectal cancer. So, இதுக்கு awareness, மக்களுக்கு awareness के இது program. One of the common cause of colon cancer is tobacco. Any form of cigarette, gutka, chutka, and then reverse smoking, pan, parakலந்து இந்த மாதிரி புற்றுநோய் சான்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. So the colon cancer is in the whole and the GI tract லந்து large intestine, ascending, descending, rectum வரைக்கும் அத புற்றுநோய் ஒரு பேர் colon cancer. Even rectum கீழே motion இங்கிலிருந்து வெளியில வந்துச்சு அத ஏரியா வரைக்கும் அத rectal colon cancer அத பேர். So common cause is tobacco related. அடுத்த விஷயம் is diet.
என்ன மாதிரி டயட்? சில பேர் ஹை ஸ்பைசி டயட், ஆயிலி டயட், மெயின்லி ஸ்பைசி டயட், அதற்கு கான்ஸ்டிபேஷன் சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி டயட்க்கு டிரான்சிட் டைம் ரொம்ப கம்மி இருக்கு. ஸோ அதனால நிறைய டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் அப்சார்ப் ஆயிட்டு இந்த மாதிரி புற்றுநோய் வரும். இதை மெயின்லி சில பேருக்கு ப்ரீ-எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ், அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ், நிறைய அல்சர்ஸ் இருக்கு, ரொம்ப நாளா இந்த மாதிரி இன்டெஸ்டைன் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, க்ரோன்ஸ் டிசீஸ் 15 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் கழிச்சு இதை சேஞ்ச் ஆயிடும். சில பேருக்கு 5 to 10% hereditary. Okay, familiar adenomatous polyposis coli, then on the colon polyp மாதிரி whole colon வந்து polyp இருக்கு, Lynch syndrome, அந்த மாதிரி familiesக்கு after mutation long genetic changesல இந்த மாதிரி புற்றுநோய் வரும் colon, entire colon. So these are some of the high risk individual. அதை சேர்த்து rectum கீழே sometimes HIV infection அதுல இருந்து புற்றுநோய் வராத சான்ஸ் இருக்கு. சில பேருக்கு காரணம் தெரியல, we don't know the cause of the cancer. So basically, and diet, habits, smoking, infection, chronic disease, other one wordly the karanam, how is the cancer formed. So next is approach. So in the மாதிரி suppose sometimes patient நமக்கிட்ட OP ல இருந்து, some patient is asymptomatic, நமக்கு ஒன்னும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தெரியல, ஜஸ்ட் ஓபில இருந்து வராங்களா, we do routine checkup, okay, அதற்கு நம்ம ஸ்கேன் பண்ணாதே தெரியும். Or many patients are picked up in master health checkup, family history இருக்கு, வலி இருக்கு, மோஷன் டைட் இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கு. And சில பேர் வராங்களா வலி, வயர் வலி, அடிக்கடி வயர் வலி, some people come with constipation, மோஷன் கஷ்டம் இருக்கு, சில பேர் வரும் டயரியா, ரெகுலர் chronic டயரியா, ஏதாவது சாப்பிட்டு லூஸ் மோஷன் ஆயிட்டே இருக்கு. Some people diarrhea and constipation, சில பேருக்கு ப்ளீடிங் வரும். ஓகே, சில பேர் அனீமியா, ரத்தம் கம்மியாச்சு, ரொம்ப டயர்ட்னஸ், வீக்னஸ், அதர்லேருந்து ஆல் they come for the hospital for checkup. And so இதெல்லாம் சேர்த்து some intestinal பிரச்சனை இருக்கு. And advanced கேன்சருக்கு weight loss வரும், then continuous pain வரும், loss of appetite, cachexia, weight ரொம்ப கம்மி இருக்கு, lean ஆயிட்டே இருக்கு, ரத்தம் கம்மி இருக்கு, அனீமியா இருக்கு. So and suppose இந்த புற்றுநோய் வேற ஆர்கன் இருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு, லிவர், அப்புறம் மஞ்சள் கமலம் வரும், சில பேருக்கு போன்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு, எலும்பு வலி வரும். And lungs, these are the common sites of spread, liver, lungs, advanced cancer ஒரே sign. So இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் வந்துச்சு, எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்? ஸோ அப்ரோச் இருக்கு, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்டரி. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியில இருந்தே நமக்கு ஃபாதருக்கு இருக்கு, பிளட் ரிலேஷனுக்கு இருக்கு, ஓன் பிளட் ரிலேஷன், சிஸ்டர், கிராண்ட் மதருக்கு இந்த மாதிரி கொலான் இருக்கு. சில பேர் ஹிஸ்டரி கொடுப்பாங்க, நமக்கு ஆல்ரெடி அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் இருக்கு, நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி. ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் யூ அ க்ளூ டு வாட். பிளஸ் இந்த சைன்ஸ் சிம்டம்ஸ் நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன், இந்த மாதிரி சஸ்பெக்ட் புற்றுநோய். But in the sadharana early abdominal problem, we have to address those problems immediately. And then is we do a scan, maybe simple ultrasound initially, chest X-ray, stool test from Mukhyama. Stool test is to confirm பண்ணாதே. Suppose ஏதாவது ultrasound, chest X-ray and palpation, examination பண்ணணும், அது ரொம்ப முக்கியமா. Examination பண்ணாதே நிறைய points வரும் which is positive, that will give you a clue. Then அப்புறம் நீங்க பெரிய investigation பண்ணணும், CT scan and colonoscopy. These are the main CT scans, colonoscopy, initial ultrasound, chest X-ray, stool test. Stool test ல இருந்து we can know the blood, occult blood, அதற்கு டெஸ்ட் பண்ணதே தெரியும் இது சிம்பல் இருக்கு. Then we go for colonoscopy, CT scan, confirmation. In the meantime, family கேட்டு ஸ்லோவா you have to start speaking to the family. இந்த மாதிரி சந்தேகம் இருக்கு, family should also come to know. So that's how. So in just summing up, so we try to, I told you about the etiology, causes of cancer, which tobacco, food, spicy diet, appetite, high sedentary habit, high weight, and hereditary factors. And along with that, presentation and symptoms are with pain, abdominal discomfort, bowel habits altered,
and history of family history of cancer and chronic disease approaches, clinical examination, history, basic test. Once you finish the ultrasound, chest X-ray, palpation, then plan for further CT scan, colonoscopy, occult blood for test, and some other blood test, that CEA, tumor markers for further. And that's how the approach is. Then the diagnosis comes. Professor Subramanian in detail has told about the incidents and the load of the disease burden in this world and especially in our country. And Dr. Anita Ramesh has already clearly explained how we are going to, what would be the symptoms, how we are going to approach, how we are going to treat the patient. But why this survey was conducted? When I tell you this, then you will know how people are unaware or ignorant about the complaints with regard to colon cancer. So, in a brief stage, this was done in 14 cities all over India, more than 10,000 people, not patients, people in random check, and around 10 to 12 questions were asked. This was mainly about lifestyle, their dietary habits, their exercising facility, then their knowledge about the disease, and how frequently or how easily they are able to approach the medical facility for advice. Now, when we see this, this is all about the all over the sun. Let us confine ourselves to our city, which is quite important for us. Now, when we see this, if you see, I told you already, there are around 10,198 patients. And when we come to this other key Chennai insight, you see, the broad things where self-medication remains the dominant problem. That is, around 89.3% are on home remedies or over-the-counter medications. They are not diagnosed. They are just given some medicine symptomatically. Then, around 57.1% of the patients have some sort of a digestive problem. Generally, எல்லாருக்கும் bloating இருக்கு, வயிற்றுக்கடுத்தல், தப்ப பேதியா இருந்தா அப்படின்லாம் சொல்றோம். பட் அது எவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம், உடனே டாக்டர் கிட்ட போகணுமா அப்படின்றத பத்தி நம்ம கொஞ்சம் சிந்திக்கணும். ஏன்னா நம்ம உடனே சும்மா ஒரு 2 நாள்ல கம்மியாகலன்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு கோ டு யுவர் டாக்டர் அண்ட் அப்ரோச். நவ் அதர்வைஸ் இந்த சென்னை இன்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா, do you exercise regularly? This was one of the important questions because CA colon regular exercise definitely brings down the virulence of the disease, what we can call. So 54.7% people told they are not exercising. And if you see, even in this 54.7 people, சில பேர் சும்மா வாக்கிங் போயிட்டு வராங்க, அதே எக்ஸசைஸ் இல்லை. So actually regular exercise பண்றவங்க hardly 30% தான். Then packaged food, sir முதல்ல சொன்னார், ஸ்டார்டிங்ல சொன்னார் கிளியரா, வாரத்துக்கு 3 வேளை 48, almost 50% of our population in Chennai are dependent on outside food. And almost when 30% of the people are taking. So almost 80% are dependent on outside food. Outside food nala, when there are less fiber, repeated eating of the oil, these are all quite toxic, which can give rise to CA colon. Then smoking. Fortunately, in our state, smoking is slightly less. Yes, it is only 38%, but still 38% is a large chunk which we have to advise people to bring it down. Next, frequent gastric problem. Yes, almost 88.5% of the people had some sort of a gastric problem. Either they go for home remedies or take medicine from the OTC, over the counter. Then if the bowel habits change in a few weeks, yes, OTC medicines, another percent of the people are taking OTC medicine and consulting doctor, you can see it's very, very meager. It is just 14.8%, touching just 15%. For a population, especially in Chennai, if you see most, all of them I can tell are educated here, still the approach to the doctor for this problem has been very meager. That is really causing concern. Then if you notice, bowel in the stool, blood in the stool, sorry. Blood in the stool இருக்கும்போது எவ்வளவு பேர் நோட்டீஸ் பண்றாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா we all have western style of commodes here, so we before getting up we usually flush it. So அதனால whenever you have some bowel problem, it is before flushing ஒரு stool எல்லாம் பார்க்கறது better. Some stain of blood இருந்தா immediately it is better to take medical opinion. Then what mainly stops you from going to the doctor? 30.6% didn't have time, lack of time. 27% fear. யாராவது ஏதாவது ஒரு பெரிய நோய் இருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்களோ, அதுதான் நான் எப்பவுமே பேசிட்டு சொல்லுவேன், நீங்க சும்மா இருக்கலாம், ஆனா நோய் சும்மா இருக்காது, அது தன்னோட வேலையை காட்டி தான் காட்டும்.
ஸோ அதனால இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பயப்படாம போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா ஏதாவது இருந்தா ட்ரீட் பண்ணலாம், அதுதான் ஒரு வாய்ப்பு. இல்லைன்னா கடைசியில ஜாஸ்தி ஆன போய் சார் சொன்ன மாதிரி early ஸ்டேஜ்ல இருந்தா கியூரே பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கேன்சரா இருந்தாங்க. Then sensation of incomplete bowel evacuation. ஏன்னா வாட்டி போற மாதிரி ஜெனரலி நம்ம டயட்ல அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தே இருக்கும். நம்மளோட frequent bowel movements ஆகும். பட் ஆனாலும் நம்மளுக்குள்ளேயே சில பேருக்கு ஜாஸ்தி போற அந்த ஃபீலிங் சென்சேஷன் இருக்கு. அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 58% ஆஃப் தி பீப்புளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே சஜஸ்ட் தட் many of our population people have a tendency to have some sort of a bowel symptoms, and which should direct us to go to immediate medical attention somewhere. When we do not blood, stool and bowel changes are early signs of colorectal malignancy, hardly few, only 18%, not even 20%. For a population of Chennai which is more educated, this really we have to be concerned about this. And do you have regular bowel movements? 61% had failures, and 38%, around 38% were not knowing about it. Then has anyone in the family had bowel cancer family history? Madam சொல்லிருந்தாங்க family history bowel cancer இருக்கா அப்படின்னு. ஆக்சுவலி என்ன ஆகுதுன்னா பேஷண்ட் உங்ககிட்ட வந்தப்போ யாருக்கு கேட்டு பார்ப்போம், யாரும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வரப்போறது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கும்போது தெரியல சார், இல்ல சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம ரிப்பீட்டடா கேட்கணும், ஃபர்தர் வரும்போது கேட்டுட்டாங்க ஃபேமிலியில யாராவது இருந்துதா அப்படின்றது நம்ம என்கரேஜ் பண்ணா, ஏன்னா ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டியே சேஞ்ச் ஆகும், cure rate will be much higher. That is the importance of that. Thank you for all your patient listening. Thank you. கம்மி இருக்கு, பட் ஸ்டேஜ் 1 அரௌண்ட் 85 to 90% நமக்கு ஆயிடும். ஸ்டேஜ் 2 70-75 அந்த மாதிரி. ஸ்டேஜ் 3 ஆல்சோ 50 மேல 60-65%. பட் தென் அத மீதி பேஷண்ட்ஸ் ரிலாப்ஸ் ஆயிடும். ஒன் டைம் டியூமர் மறுபடியும் வந்துச்சு ஆர் நீங்க கடைசி ஸ்டேஜ்ல வந்துச்சு, லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் தட் இஸ் ஸ்டேஜ் 4, அப்புறம் குணம் பண்ண முடியுமா கஷ்டம் இருக்கு சார். தட் இஸ் நம்ம லைஃப் ப்ரொலாங் பண்ண முடியுமா கடைசி ஸ்டேஜ்ல, பட் குணம் கஷ்டம் இருக்கு. 1, 2, 3 can be cured. Anybody can take. இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு, இன்ஜெக்ஷன் தான் நாங்க மெயினா போறோம். இது நீங்க எப்படி கேக்குறீங்கன்னா, எனக்கு அந்த புட்டின் அனௌன்ஸ் பண்ண வேக்சின் பேக்ரவுண்ட் வச்சுதானே கேக்குறீங்க. அது வந்து அதை அனௌன்ஸ் பண்ணது ஒரு பொலிட்டிக்கல், இன்னும் அது வந்து ஃபுல்லா ட்ரையல்ஸ் வரல. இன்ஃபேக்ட் இதுக்கு வேக்சினுக்கு நிறைய வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லயும் ட்ரையல் நடந்துருக்கு, நம்ம கண்ட்ரிலயும் ட்ரையல் நடந்துட்டு இருக்கு. தேர் இன் phase 2 தான், இன்னும் ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா வரல. அது வேக்சின் வந்தாலுமே இப்ப நம்ம கிட்ட சர்வைக்கல் தட் இஸ் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு நம்மகிட்ட வேக்சின் இருக்கு. சோ அந்த வேக்சின் மாதிரி இன்னும் வேற வேக்சின் இன்னும் ஃபுல்லா சக்சஸ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு புற்றுநோய்க்கு தனித்தனியான வேக்சின் தயாரிக்கணுமா இருக்கும். சோ எல்லாமே ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கு. அது புட்டின் நிறைய அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு, அவ்வளவுதான். ஏன்னா நீங்க கேட்கிற மாதிரியே நிறைய பேஷண்ட் எங்க கிட்ட கேட்பாங்க அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல படிச்ச பிறகு. இது கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் வந்து ஒரு வகை வைரஸ்னால வருது, ஹியூமன் பப்பிலோமா வைரஸ். அது பால்வினை நோய், ஹஸ்பண்டுக்கு இருந்து வைஃபுக்கு பரவும். அந்த வைரஸா இருக்கிறதுனால அதுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதை இப்ப தடுக்கிறதுக்கு இப்போ ஈஸியா முடியுது. கல்யாணத்துக்கு முன்னால ஒரு 9 இயர்ஸுக்கு அப்புறம் உள்ள பெண்களுக்கு அந்த ஊசி போட்டா அந்த இது 95% மேல கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் வராது. ஏன்னா 50 வருஷத்துக்கு முன்னால 150 பேருக்கு கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தான் இருந்தது. இப்போ அதோட இன்சிடென்ஸ் குறைஞ்சு போச்சு. ஒரு 15-18% தான் இப்ப கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய். அது இப்போ வந்து இன்னும் குறைய போகுது. ஏன்னா நிறைய பெண்களுக்கு இப்ப அந்த வேக்சின் போட்டுட்டு வர்றதுனால. பட் எல்லா வியாதிக்கும் இன்னும் கண்டுபிடிக்கிற வேக்சின், ஏர்லி டயக்னோசிஸ் தான் இப்ப மெயின். மேடம் சொன்ன மாதிரி 1, 2, 3 ஸ்டேஜுக்குள்ள இருந்தா பெரும்பாலான வியாதியை குணப்படுத்துறோம். ஸ்டேஜ் 4 போனா லிம்போமா, லுக்கீமியா, டெஸ்டிகுலர் டியூமர் அந்த மாதிரி ஒரு 10% கீழே உள்ள கேன்சருக்கு தான் குணப்படுத்த முடியுது. பெரும்பாலான கேன்சருக்கு ஸ்டேஜ் 4 வந்துட்டா குணப்படுத்த முடியல. அவங்க லைஃபை ப்ரொலாங் பண்ண முடியுது, குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுது. அது என்ன கீமோதெரப்பி, டார்கெட்டட் தெரப்பி அந்த மாதிரி. இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல இம்யூனோதெரப்பிங்கிற ஒரு புது தெரப்பி வந்திருக்கு. அது சில பேருக்கு ஒரு கேஸ்மா ஒரு 10%
குணப்படுத்தக்கூடிய ஈவன் ஸ்டேஜ் 4 இருந்தா கூட குணமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இம்யூனோதெரபி ரொம்ப காஸ்ட்லி.